should there be poverty in Bunyoro when you get that kind of money? It will be a shame. And the people of Bunyoro, if they stay in poverty with oil, they will curse, they will hate the oil. I want to end my remarks by saying that Bunyoro and Buganda has a long history. There is no doubt that the origin of the two kingdoms is the same. Whether, as we say in Buganda, Chintu is the first king, or whether you say that Chimera is the first king of Buganda. Because we say the Prince Kalemera came, was banished to Bunyoro by his father Kabaka Chwa, the first. Hear the name. Chwa, you know, and Kabalega is Chwa, isn't it? That's what we say. He was banished here and Kalemera sired Chimera. You say Chimera is a brother of Rukidi. Whichever way you look at it, and we say Wanyana was a wife of the Mukama anyway, with whom Kalemera sired Chimera. So there are no contradictions. We've got the same origins. So we fought wars for centuries. And when we were waiting to be ushered into the presence of the Omukama, I told members of the Royal Commission that our wars were not tribal. They were for resources. We better think right, Africans. We are for resources. We were looking for iron ore because we needed the arms. Our arms were spears, were arrows, were swords at that time, and you need iron ore, amatari, to make spears. So you go and fight Bunyoro and you push them out of Bulemez to get iron ore, to get cows. The currency at that time, during those years, were cows. In fact, in Buganda, there is a saying, Oli mugaga, oli nebiralo byente. Nobody talked about cash because there was no currency then. Then we were looking for ivory. We were looking for abavubuka, the youth, to fight in the armies. We were looking for abachala. That's why the wars were there between Buganda and Bunyoro. Nobody, and salt. We wanted salt. When there was no war, there was commerce. Lots of Baganda would come to get salt, come with lots of other things, bark cloth. We must study our history properly, and we forget the propaganda of other people who do not want us to work together. The British were the first at it, and the post-colonial governments were also good at it. You remember? We must understand our history in the proper context. If we do not interpret our history in the proper context, we shall continue in these trivialities, these little things which don't count for the current generation. And we should not forget there were wars in Europe until the states were viable. No, but even now. But it was worse in the 17th century, 18th century. They had more deadly wars than we ever had between Buganda and Bunyoro. So the talk about tribal wars is shallow, it's not correct. And I think that our present has much to do with our past, but the past must not control how we see the world today and how we should live our lives. We need to work together. I'm very happy that my brother here talks about a permanent commission which explores areas of mutual cooperation. We welcome that with open hands. We need to work together to fight poverty. That is what is common between our people. To promote education, to promote good health, to create employment for the youth, to protect our cultures and heritage. We need to work together because we've got more in common than we want to believe. Items like sufficient and safe water, you are dealing with the core needs of the community. When you deal with education, schools, and health, and I hope the kind of schools that are being set up are first-rate schools. Back in the day, people may know about Kilembe mines.
The schools within Kilembe mines were among the best in the country, if you recollect. For those old enough may know that we used to study with students whose background was in the Kilembe mine schools when I was in high school in St. Mary's College. And you know how hard it is to get into SMAC. But you get the point. You get the point. The schools should be good schools. Because if you talk about a 25, 30-year-old project, you're talking about generations. And that's how the community will own this project. So that Ugandans who will serve the country 20 years from today will be proud to say, because of the oil exploration and related operations, I received good education and I ended up wherever I ended. So, but seeing what we've seen here, the schools, the hospitals, the houses, it is quite encouraging. And also noticing the number of Ugandans involved in these operations. I didn't expect that I would basically see an all Ugandan kind of affair. When I was coming, yes, I did. I don't know whether my colleagues expected to see this. Well, you did, but on this side. Because you hear about the French Total, you hear about Sinopec China, you hear about SBC, the construction company at the airport. None of them are core Ugandan companies. So you would expect that this place is swarming with people not the color of our skin. But to see that Ugandans have got this kind of expertise is very, very, very encouraging. I was joking with Mr. Alex Nyombi here when we were at the pavilion watching over the lift valley. I don't know what you call this. The flat. Buhuka flat. I was joking with him and I told him that I always thought that scientists are overrated. Until you listen to him as he explains the processes they go through to ensure that we get the oil out of the ground and eventually having it for the market. Of course, they're very, very knowledgeable. I was just kidding. You know, lawyers call ourselves learned. And that would rile former Vice President Samson Chiseka. He said, I operate an individual, cut him up and sew him up. And they walk and you come across these lawyers calling themselves learned. But seriously, it is good to see so many Ugandans being involved in the operations for the exploration of oil, but also particularly the members of the community. When I was meeting the Kingdom administration yesterday, I rooted for the Kingdom receiving serious royalties from the oil because the oil is found within the Bunyoro Kitara Kingdom. Yes, because they should be proud that, of course, nobody, even the greatest of the kings of Bunyoro, were involved in the formation of the organic matters that gave us oil. But whatever the case, they are here, they own this part of the country. It's only fair and reasonable that they get the royalties which they can use to advance the well-being of the people of Bunyoro. And of course that resonates what we talk about all the time in Buganda. We support the GDP of the country. We've done that since the formation of the country. Over 100 years ago, it's the basic truth. Some royalties for us too. Not such a bad idea. Yes, and I went to Karamoja. I think I was telling Mr. Adrian Bukenya, I think I was telling him, I went to Karamoja, and when you see the marble, white marble only exists in Karamoja in the entire world.
white marble only exists in Karamoja in the entire world. It is very pricey. It's on very high demand. And I asked the people I found there, do you get any royalties? I asked the company, the companies operating the marble mines. I asked them whether they give Karamoja royalties. I said, we don't get ourselves involved with that. We pay our taxes. That is a question that should be answered by government. But you see what I'm saying? If the communities benefit from the natural endowments in their areas, they will be very supportive of the projects and the investments that come in those areas. So what I have witnessed, I'm sure I speak for myself and my colleagues, is quite encouraging. And like I said, when we were at the pavilion, I think the Uganda Oil Company and the Petroleum Authority of Uganda need to come out more often so that people know what you're doing. I think most Ugandans would be very proud of what is going on here if they got the full extent. Yes. I think most Ugandans would be very proud of what is going on here. But very few people know about what is going on. So I think some work needs to be done in that area. Once we all, as Ugandans, are behind the operations here, I think we shall all be very proud citizens. Asanteni kabisa. Nze ne bannange bwe twazze wano twagala okwebaza kampuni eziri emabega w'omulimu gw'amafuta mu Uganda. Kampuni eya National Oil ne kampuni eya Petroleum Authority abakolagana ne kampuni endala nga Sinok kampuni aba China ate waliwo ne Total kampuni y'Abafaransa. Tubeebaza kubanga bakoze ebintu ebikwata ku bulamu bw'omuntu owa bulijjo. Tulabye wano nga waliwo amazzi ge bafunidde abantu ababeera mu kikko kino kye tulimu oba kye bayita Rift Valley. Ekintu ekisinga okuba eky'obugagga mu bulamu ge mazzi. Mu butuufu bwe mbeera mu Bulange ngamba abantu nti amazzi ga bbeeyi okusinga amafuta. Kubanga bw'oba toyina amazzi ng'oyina amafuta oyinza okusanga ebizibu ebirala bingi. Kati abantu bwe babawa amazzi nga mayonjo nga gamala, obulamu bwabwe bujja kuba bulungi. Ekyokubiri byanjigiriza, mulaba eby'amasomero, eby'obulamu, ne babazimbira n'amayumba. Abantu abali mu kitundu bwe balekebwa ebweru nga waliwo enteekateeka ezikolebwa oba obusizi bw'ensimbi, emirimu egyo tebagiwagira. Era mu Nigeria eyo twabiraba ng'abannansi bo bennyini bajja ne boonoona emidumu gy'amafuta ne bagitema kubanga tebalaba kye bafuna. Naye kaakati abantu bwe babakoleranga bino, mayumba amalungi, amazzi, amasomero, bawulira nti bafuna kye bafunye mu nteekateeka eno ey'amafuta. Ate njogedde ku masomero ne mbasaba nti amasomero agazimbibwa mu kikko kino enewasimwa amafuta gabeere ga mutindo ddala, galeme kubeera bubeezi ga kutuusa mukolo omwana atuukeyo asome okusoma n'okuwandiika akomewo nga tasobola kugenda kweyongerayo mu masomero amalala gonna amalungi. Amasomero gasaana kuba ga mutindo ddala olw'ensonga nti zino kampuni eziri wano ku mulimu guno z'amaanyi zisobola okusitulira ddala omutindo. N'amalwaliro nago gabeere ago gennyini nti omuntu gwe bajjanjabira mu ddwaliro lya wano teyeetaga kujulizibwa kgenda Hoima oba Kampala. Ebyo bwe binaakolebwa ndowooza nti abantu b'ekitundu bajja kuwagira nnyo omulimu guno. Naye n'ekirala tusaba emirimu egikolebwa wano gyongere okwasanguzibwa n'okunnyonnyola abantu. Bannayuganda batono nnyo abalina ekifaananyi ekituufu ku mulimu ogukolebwa wano. Ekimu ku bisinze nze okunsanyusa ndowooza ne bannange mboogerera okulaba nti emirimu gino egy'ekikugu ennyo gikolebwa Bannayuganda. Kuba bwe tubeera e Kampala n'owulira nti nno tulina Total Abafaransa, Sinok ba China, era nze nadde ndowooza nja kusanga wano abazungu nga beetala bava eno badde eri be batunnyonnyola nga bano abaddugavu bali abo babakwatidde obusawo babayita ssa. Sibirabye abakugu bonna Bannayuganda.
era ndooza mukisa gwa njawulo bannayuganda bafube nnyo okutendekebwa ffe nnyini tube n'obukugu mu kuyiikula ebyobugagga bino bye tulina kubanga munnange oli bw'aba alina obukugu abaako obumuntu bwakulyako nga totegere na kutegeera kirungi nnyo bannayuganda okugenda okutendekebwa bajje bakole emirimu gino kubanga sirowooza nti wano wokka wali amafuta naye ate tulina n'ebyobugagga ebirala bingi ebiri mu ttaka eyo byetaaga okuyiikulwayo ate n'okukwata obulungi ensimbi ze tunaafuna mu mafuta nze mpagira Abanyoro baweebwa omutemwa kubanga mafuta gali mu kitundu kyabwe naffe ab'e Buganda bwe tufuna ku mutemwa ku bugagga bwe tubadde tuwa Uganda emyaka gyonna nakyo si kibi n'abalala abakaramojja nabo balina ebyobugagga mu maabo n'abantu abalona mu Uganda buli woogenda simanyi oba abakiga bafuna mu mazike si bakiga bwe bali amazike tegali mu bakiga tegali Kigezi anti Kigezi amazike gali mu Kigezi simanyi obanga ab'Ekigezi bafuna omutemwa ku mazike gwe kisaana teri kireeta kulaakulana mu nsi ng'obwenkanya bw'abaawo obwenkanya buli omu awulira nti kino ekintu kigasa naye bw'okuŋŋaanya oba akawumbi ka $1 mu bulambuzi nga obukadde 600 oba 7 zivudde mu mazike eyo mu bafumbire eyo mu Kigezi ng'abaana abeetooloddewo bali awo bakuba misota bakuba sekitulege bayinza obutawagira nnyo bya bulambuzi ebyo kale enteekateeka zino nnungi ziwa essuubi era nga bwe ntera okugamba abantu bulijjo tuleme kuggwanga mu ssuubi oba n'essuubi osobola okukola ebintu ebirala bingi mwebale nnyo mwebalire ddala tusanyuse nnyo okwanirizibwa Lukira Basajja gwe tusanze mu lubiri lwe ng'ali wamu n'ab'omusaayi gwe ate era n'aba Royal Commission abakulirwa Atenyi Kabagambe Kaliisa tuzze okuwagira enteekateeka z'okusima amafuta kuba twagala okwerabirako n'amaaso gaffe naye amafuta bwe kiba kya bugagga tukyeyambise nga kikyali kya bbeeyi aboogera tetusaana kusima mafuta oba tetusaana kuzimba mudumu bafaananako Omuganda kyagamba nti anaakumma enswa nti toli omulalu anagoba ku nswa nti toli omulalu kati balaba nti waliyo enswa kati batandisa okugamba nti bwe tunaazimba omudumu mujja kubaamu omulalu amafuta tugasime gatugase sente bwe zinaaba zizze ez'amafuta ffe tulowooza nti zisaana okukozesebwa okukuuma obutonde bw'ensi okuwagira ebyobulamu okuwagira ebyenjigiriza okuwagira ebyobulimi okuwagira ebyobulunzi okuzimba enguudo n'amalwaliro ne twatugende okuwagira obukozi bw'emirimu okuwagira bizinesi ate n'okutandikawo amakolero ng'amakolero ago geesigamizibwa ku bintu abantu bye bakola naddala obulimi era tuzze wano okukikkaatiriza nti Bunyoro esaana efuna omugabo ku ssente zinaava mu mafuta kubanga toyinza kukama nte nga togiwa muddo tubale twogera bulijjo nti Buganda eri tuyimirizzawo nnyo Uganda ge mazima naffe tufune ku mugabo kaakati kye twogera na wano nti n'Abanyoro bafune ku mugabo obwavu bugobe Bunyoro tukusaba abandi mu rugeho